Nyakora Migago kamora mintiero seromo kanyo saa 7 mar odiochieng' maber mar chieng' tarik 28 dwe mar adek higa mar 2023 kamora mintiere arwakini machiegni weche magwa manyien mag Migago kamokwongo to od thuond weche. Where were the police last night in Kibra? Where were the police last night in the rangelands, the northern rangelands? Where were they in Spectre? And if they were there, let the police tell us. Riwruoge makedo ne ratich oganda okwedo obila kuom rem chiwo arita manyomiyo mwandu ji okethi e kar dak ma Kibra, puodho ma Northlands kod kambi Raila mar Spectre. Rais Ruto aweze kupata kikao nao viongozi, sababu akiendelea kuvurutana, huyu aseme maandamano kila mara 2 kwa wiki, ule aseme siwezi zungumza nao, wananchi wanaendelea wakiumia. Jokanyo mopogore medo kwayo jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo obed gi twak mar tieko ng'anyo madhi nyime pachoka. Mine manyuolo osiptende e kaunti ma Murang'a biro yudo siling 4,000 kaka yor jiwo joma mine mondo med dhi nyuol e osiptal. Nyakora Migago kamora mintiere machiegni weche manyien e yo ma adimba bed kodwa nyaka giko mar chenro makama par ni nyalo luwo chenro makama e yor mbui. Ramogi TV yudo wa mbui mar Facebook chenro makama biro ni achiel kachiel. Lai magwa magote machuok bende yudo wa 3-6-000. Kwa chako eni rowere mawuok e kanise mopogore e bwo riwruog kanise mag NCCK e gwenge Tharaka Nithi, Meru, Isiolo kod Marsabit okwedo okang' mar tiyo gi rowere e kelo tulo pachoka e sach ng'anyo. Kane giwuoyo e boma ma Isiolo, Reverend John Kigunda kod Doris Mwendwa ne okwayo rowere ni omany yore moko mag ng'anyo, yore mag chiemo mokoti kodgi e kelo tulo. Gilero ni atamalo mang'eny mag jogo matimo ng'anyo pachoka gin rowere ka bende gin ema giyudo lala bang' ng'anyo makamago. Kamoko wito ngimagi kendo rowere mang'eny yudo hinyruok makoni kod kocha. Na katika kongamano hili tunataka kuhamasisha vijana, hasa kwa wakati huu ambapo tunaona nchi yetu kuna maandamano ambayo yanafanyika, na haya maandamano tunajua ya kwamba ni vijana sana wanatumika kuenda kuleta vurugu na kuharibu mali na kuharibu nchi yetu. Tumekuja kuhamasisha vijana na kuwaeleza ya kwamba ni lazima wakati huu wahubiri amani na wakawe msingi wa amani katika nchi yetu. Our young people, you have our strength, our energy, and sometimes we are being taken advantage of, being fed with things that can imbalance our emotions. And you know, as a young person, your emotions is your stability. You need to be stable emotionally. Ili kongamano ni la vijana kuhamasisha kuhusu umuhimu wa kuwa na amani na kutotumia vibaya. Na kama ni kazi, riziki, atafute ile riziki ambayo iko na heshima yake, ambayo tunaita dignified livelihoods. Kopogre gi manatiri nyaka weche matimre kaunti ma Kisumu kama riwruoge makedo ne ratich oganda e boma ma Kisumu oseyo obila kaluwore kod nek mar ng'at achiel manochiel gi magina nyoro Kondele e kinde ng'anyo. Giwacho no obila ok owinjo ti gi teko mokalo e kedo gi joma ng'anyo. Kamano bende gikwayo rowere mondo kik giyie josiasa oti kodgi e seyo tulo. Gidwaro mondo obila mondo okaw okang' mar chik ne josiasa mosebedo kaliko weche manyalo rocho arita kwe e pacho kae. Wan kaka jogo matetea ne haki mar dhano e Kenya ka okwabiling to kiketho katiba wa kendo kitiyo gi serikal tiyo gi jowa machalo ofise machalo police gi executive njao ratich ji. Wabiro tiyo gi wach mora mantiere katiba mondo wakwer mano, kendo kata ka wadhi e court kata ka watiyo gi bodies ma constitution omiyowa, wabiro luwo kendo okwabiling ne waweyo ne wana siasa mondo opog pinywa. Maandamano manyoro ng'ur ma wan go en kaka polise
ne timore. Governor wa gi politicians mantie kae no bedo mbele ka gi lead jopiny aso kaka maandamano ne dwarore. Koro kanyo ne wa expect ni ka police donjo to no nego beni gi protect jopiny kata gi protect mwandu jopiny, but ok ni gin on the other side gi aim and shoot at jopiny. Nyakwara Mugajuang e sama bech stima medo idho kendo jo Kenya medo rido okanda kaluore kod nengone. Jodak machula ma oyamo to winjo maber kaluore ni gitiyo kod teko sitima mawuok kuom chieng'. Gima gilamo kende en ni chieng' omed rieny. Gimed yudo teko ni makelo ne giler e gweng'no mayudore Central Sakwa e sub county Mabondo. Jalieta gimathoth. Wuoth kowuok e dho wath ma Uyawi e dho nam Lolwe terowa nyaka chula ma Oyamo. Kae jodak ok ti gi stima mar kambi makeyo stima pachoka ka gitiyo kod mano motheg koa kuom chieng'. Ndalo machon ka nitie mach onge, joyamo ne nigi shida. Yudo ka ng'ato wuok koyamo odwa dhi kamoro ni Nangu. Koyamo nyaka Nangu dhi giduogo is almost 1000, siling 1000. Koro siling 1000 ni sani tindo kweti kod 1000 ni nyalo keto kata mana e fees. To sani wanyalo go photocopy, sani nyithindo masomo e skul nyalo tiyo gi taya ni, sani jopuonj nyalo goyo penj e skul ka. Kapok chenro ni nochako, jodak ma Oyamo ne kali monj maka kod kacha, ahinya koa kuom repe mane donje puothegi. Stima ni nyaka kelnwa ka, kuo ma kiolela orumo. Mon nyalo we lewni oko, ma ang' oyudi. Security wan go maya kutosa nyaka skul. Rao ne chandwa ka nikech ne piny mudho ikia kati dhi romo gi rao sani rao onge nikech light mantie. Kopogore kod kelo ler e chula no, jodak bende omor ni teko stima no bende osebero chenro mag thieth ahinya to chanjo mopogore masane giyudo e yo makare. Kaka thuol no kai onge gima ni thok mondo many yie midhi nyaka oko nyaka bene to nitie yedhe moko machuno ni nyaka chuoi ka en yath mowuok ang'o e fridge. To sama wueni chanjo nyithiwa gi ni chanjo oko sani chanjo gi ka e seche gi nitiere gik moko mabiro ma accidental yedhe go ka ni dwaro ga chon to nwalao to nyaka nwayud stima ni gigo te wayudo ka. Jodak go omor kod chenro no mabende odeo ofuko gi ka gichulo kwa siling 20 ne wach taya kod neno tipo ka beino medore matin kaluore kod gik magitiyo godo mamoko. Chudo mar stima ni luore kaka itiyo kode. An samora agomna kode thum, ng'ato timo kode welding, ng'ato timo kode it depend kaka ichulo, lakini it is cheap nikech wayude. So kata en mana mamalo to wayudo no yot nikech gik madala obondo ayudo ka. Koro seche go kanyal wacho ni en malo kata en piny nikech luore gi gima timo kode. Tiyo gi teko stima mar chieng' kata sola mokel kod kambi ji giwegi osekelo ne jodak machula ma Oyamo pogruok moting'o nyaka weche mag arita mago mag mwandugi. Kaber to onego gi extend, onego gi med gini nikech joma tiyo gi taya ng'eny to kwende ma gikete taya tin, kwende ma gi loop o wire tin. Koro wakwan mondo gi cover the whole of the Oyamo Island mondo Oyamo oyud taya duto. Jalieta, Ramogi TV. Nyakwara Mugajuang monodoko chenro makare kinde gi mabende duol mar repra bende noselando ni chakre chieng' tarik 1 manodwe mar 4 nengo mag tariffs mag sitima biro bedo ka medore. Koro joyamo nitiere koda konyruok ahinya kaluore kod nyayo teko sitima kowuok e teko mar chieng'. Kopogore gi mano, jotend din kod riwruoge makedo ne ratich oganda okwedo monj manotimore e kar dak ma Kibra manodhiambo manyoro. Jotelogo manolimo kanisa mar PCA e kar dak mar Kibera nokwedo bira kuom koso chopo mar chiwo arita e kinde mana monj makamano itimo kende kinde mabende kanisa na iketho. Commission will condemn that strongly, and ours is to pledge to work closely with RCK, with the community elders in Kibra, with the youth leaders in Kibra, to make sure peace is set first. I want to thank the security operators who are represented here. Also for your presence here to make sure at least there is peace and stability. Where were the police last night in the rangelands, the northern rangelands? Where were they in Spectre? And if they were there, let the police tell us.
We saw a lot of police in Dagoretti North, and the question we have to ask the Inspector General is, all Kenyans, do they deserve protection or just some Kenyans? I'm calling upon, mine is just a call that to members of the public to maintain law and order, as we also enforce the same. We ask the community, people living in Kibra, you have been living together for a long time, you know one another. Jod bura ma Kajiado Central Elijah Mimusi kwayo tend piny Kenya Mano William Ruto kod jatend kweth makodo piny owacho Raila Odinga mondo ket tenge pogruok manie kindgi mondo gilalre mar tieko ng'anyo madhi nyime e pachoka. Mimusi lero ni midhiero ma ikelo kod ng'anyo makamago osechako nenore ka uchumi ma pachoka medo mana gore piny. Jatelo ne wuoyo e seche mane otelo e golo pesa maromo siling milion 2.2 mar siro sombo jopuonjore ma ochando mawuok e kar chung' od bura ma Kajiado Central. Yale yanayoendelea nchi hii yanahitaji mazungumzo, dialogue. Hakuna namna ingine. Polisi kutumia nguvu sio suluhisho. Yale ambayo yanaongelewa na vinara wa Azimio, Rais Ruto aweze kupata kikao nao viongozi, sababu wakiendelea kuvurutana, huyu aseme maandamano kila mara 2 kwa wiki, ule aseme siwezi zungumza na wao, wananchi wanaendelea wakiumia. Uchumi wa nchi hii umeharibika. Viongozi wateremuke kule juu mahali wako, waone wananchi wanaumia. Wale vijana ambao wanatumiwa kurusha mawe kila wakati ni sababu hakuna ajira nchi hii. Wakati wa campaign serikali ya Ruto iliongelea mambo ya bottom up, vijana ajira, pesa mfukoni, mambo mingi. Tunataka kuona mkitekeleza manifesto yenu. Kowoke weche matimore kar chung' od bura kata mana e county mano ma Kajiado atiri nyaka weche matimore imbo mar piny Kenya. Obila mawuok e kar chung' od bura ma Lurambi county ma Kakamega timo nonro e wi wach madichuo moro iyango ni ne orocho ratich nyathi ma jahigni 1 kendo lal. Wachore ni achijno ma en ner gi nyathino ne nindo e ot achiel gi nyathino ma min mare no dhi mer e kinde manotimo tim makamano. Kalore gi jirende, nyathino sebedo ka dong' kende e kinde ma min gi dhi mer. Jodak makono kachiel gi jaduong' gweng' oseyo maduong' atim makamano ka gikoyo obila mondo mak achijno. Tulipata hiyo ripoti ikatuzunisha sana, na ni jirani aliweza kugundua kwamba huyo mtoto wa mwaka 1 aliweza kukua defiled. So na society ya saizi sijui mbona wana defend, because perpetrators ni close relatives wa wenye wana defile hawa watoto. So unapata family close members wanakuja wana defend perpetrators. So hizo ni cases zenye tumekuwa nazo. Hata sisi ndio tumefuatilia hiyo ripoti, tumeenda paka kwa daktari, wamefanya check up, kila kitu wamefanya. Tumekaa na daktari akaeleza pia cases mingi zenye zimeripotiwa kwake, akafanya matibabu na kila kitu. Hajawahi kuitwa hata kotini siku moja kutestify. Kumaanisha zile cases huwa zinatupiliwa mbali. Sisi tunaamini kwamba sheria lazima tuifuate mkondo wake. En geno marwa ni chik biro kao kore koko manya kwa Ramogi juanga dakika na paga ngwen toksa biro mar odiochiengi na mar mun miaka uyweyo mokwongo mane chenro mar weche mag Migago kwa biro bang dakika machuok wabiro bedo kwa biro gi mathoth ahinya gi weche gi e yo ma adimba kikidhi mabora. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Sasa ya mawagamomoya wayudo ngima.
Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, penjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek Otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagere. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'e ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele. Dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kai kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic, ngoma wake, wuok tich nyaka tich abich, saa 10 odhiambo, nyaka saa 12. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakach nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko.
Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol ngima maber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini. To ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madew fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nyakorom gajwang' dakika en 21 tok saa 7 mar odiechieng' machiegni okang' mar 2 pod wadhi nyime gi weche manyien magwa mag Migago. Kwadhi nyime atiri nyaka e gwenge mag Murang'a kama joma mine mapek e kaunti ma Murang'a biro chako yudo omenda maromo Sh4,000 koa kuom kaunti no magibiro tiyo godo dhi godo e ute thieth e kinde magidwaro konyore. Maen kaluwore gi chenro mar duoko piny tho kaachiel gi midhiero ma joma mine mapek kaachiel gi nyithindo matindo osebedo kakale. Sirkand kaunti no oyango ni joma mine maromo 30% thoro konyore e udi. Kono kak bende giyango ni chenro makamano e od thieth mano ma Kirwarwa, gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata olero ni chudo makamano ichiwo mar jiwo joma mine mapek mondo chopi e klinik kendo konyruok e lwet jolony mago mantiere gi thieth. You are pregnant for 7 months and above, and also during delivery we shall give you 2,000. And the reason is, one, there are many mothers who have been delivering at home because of lack of transport reimbursement. They can't afford transport to the nearest maternity. We'll be using an app that will be running on the community health workers' phone. They will be using that one to register mothers in the villages. We are concerned particularly getting those mothers who generally don't come to the facility. Bring them as early as possible to the hospital so that they can get trained education. They can also get on how to take care of themselves, the baby, the nutrition, the family planning, and many other things that are necessary for both the mother and the baby's welfare during pregnancy and delivery. It's really helping kwa sababu mama mjamzito ataweza kujipanga during hiyo process ya kubeba mimba na hadi kupata mtoto. Tumefurahia sana na tunamwambia asante sana. Koke kaunti ma Murang'a teri nyake kaunti Mama Kweni. Mine mantiere gi tuo mar fistula e kaunti Mama Kweni sani koro yudo fuong'ruok tok tende kaunti no chako chenro mar thiedhogi. Chenro makamano geto mar duoko piny nengo thieth ma mine osebedo kakadhe ka bende gisebedo ka giwuotho ondamo mabor ka gimanyo thieth. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Chenro ni mar thiedho tuo fistula e kaunti Mama Kweni biro tok apisas mag thieth ma kaunti no yudo puonj makare ewi kaka inyalo thiedho tuo no. It takes a whole community to support the woman with fistula. It is not only the surgeon, Dr. Bithi. It requires, all of us, the CHB and the community. Motelo ne sidho ayanga chenro no mar thieth, joma mine no jiw mondo wuog oko odhi e pim. Kuom mine 40 mane ochopo e pim makamano, 13 kuomgi noyudo kod tuo fistula kendo ibiro timnegi bero e osuptal mar mine kod nyithindo Mama Kweni. So we have set up 12 screening sites. Spread across the entire county, considering the distance to the facility. So from the 12 screening sites, we are able to get, currently as we speak, we have screened 40 patients. And also the ones that we have screened, we have admitted now around 20 patients. Jalup Governor Mama Kweni Lucy Mulili mane oyuoro e chenro makamano wacho ni ten county Mama Kweni biro dhi mbele kod bero sekta mar thieth. Today we are giving the women of Makueni, including our neighbors, as we have been told, we are giving them dignity. So my call to them is, come out. I know there could be some who were afraid to just come out from their closet and say, I have
this problem. Kaluore kod nonro mawuok ka Migago mochung'ne weche mag thieth e piny ngima, joma mine 3,000 yudo tuo fistula higa ka higa e seche maginyuol. Joyce Oduor, Ramogi TV. Kopogre gi manya Ramogi Juanga, jopuonjre ma ok tin ne 100 e skul sekondar ma yawuoyi Mananuela mantiere e kar chung'od bura ma Sirisia e kaunti ma Bungoma noninde koyo bang' jomoko mapok ong'e wang'o odgi mar nindo otieno manyoro. Kaluore gi jagoro mar Kupet bade ma Kakamega Augustine Luketelo ne olero ni nyaka sani sikundno osewang' dibich kaluore gi ywaruok e kinde jonyuol. Jopuonj gi jatend jopuonj maduong' e skundno mabende giwacho ni osebed kikelo gi weche mag siasa. Jonyuol koro dwaro mondo odar japuonj maduong' mar sikundno ka gilero ni ndalo machien ot machielo mar nindo e sikundno ne wang' e kinde mana iyawo sikunde kendo jopuonj thoro riembo nyithi sikul e kinde mowinjo gi somo. Na vile tumekuwa tukienda hivi huko tunaona ya kwamba shule inachomeka kwa sababu ya mambo ya siasa. Sasa nataka niambie wanasiasa wenye wako kutoka na Mwela ama Bungoma West, member of parliament na MCS watoe siasa kwa hiyo shule kama wanataka shule iendelee. Kwa sababu sisi kama stakeholders sasa tumefika mahali tunasema ya kwamba hiyo shule watoto wamekuwa na joma dormitories na leo tena wamejoma dormitory nyingine. The next thing we are expecting, which is not good, watoto wanaweza kuchomea ndani. Mwalimu mkuu na walimu wenzake wafanye kazi pamoja. Kama hawezi kufanya kazi pamoja, mimi nasema ya kwamba as the executive secretary, teachers to be transferred who cannot be able to cooperate with the principal, ama principal should be transferred because he cannot work with the community. Principals na kamati yake na staff wakae chini wapate suluhisho kwa kamati ya shule. Kwa vile wanafunzi hawezi choma shule safari 2-3 na principal yako, wanafunzi wako kama cooperation iko. Kama mzazi nimelipa fee tangia last year, mwaka huu pia hii term nimelipa, lakini mtoto saa yote yako kwa barabara, hakuna wakati wa kusoma. Na MP alituahidi ya kwamba watakuja baada ya siku 7 wamalize mambo, na mpaka saizi hatujaona. Sasa tunashindwa MP anatusaidia kwa njia gani? Maana yake ukikuja upande mwingine MP ndiye anamtetea, hataki atoke. Sasa sisi wazazi tunaumia. We are now getting concerned that the number of fire outbreaks in these schools are now alarming. We expect the administration and the entire board to sit down and talk and address some of the grievances that are maybe within the school. Kopogre gi mana tiri nyake county Makirinyaga. County Makirinyaga gi Migago mar pur kod pith jamni e county no ochako chenro mar chiwo chanjo ne guogi gi punde e county no e konyo duoko chien guogi malokore sudhe kendo geng'o landruok mar tuo mikelo kod guogi midendo ni rabies. Kane oloso e gwenge makangai Mwea kuma no chake chenro no, jatend Migago mar pur kod pith Dr. John Gashara olero ni chenro no geto neno ni jodak okoyudo midhiero mar tuo mamako ng'ama guok okayo mong'ere gi dho ngere kaka rabies. Director maduong' e Migago no Karim Gishanga olero ni gitieko kata mana gitiego jodak kaachiel gi duoko piny pith mar guogi en mabende giwacho ni yo achiel mar kedo kod midhiero no. Kalero ni chenro mokwongo mar chanjo ibiro time sub counties 4 e county no. On prevention of rabies, this exercise will be succeeded with another exercise for foot and mouth for livestock, which will take place in the month of May. So we are asking all our citizens, residents, particularly residents of Kangai Ward, to come in large numbers to bring their dogs so that they can be able to be vaccinated against the rabies. We are responding because we have received reports of increased cases of rabid dogs and cats, despite us doing annual vaccinations every year. So today and tomorrow and the whole of this week, we are carrying out a compulsory vaccination of all dogs and cats in this to try and reduce the cases of rabies. Tumeleta mbwa hapa sababu zinauma watu na kuna sinda watu wanakufa. Sasa ndivyo tumeleta wale ambao hawajaleta tunawaambia walete mbwa wadunga ili hiyo disease iondoke. Kopogre gi mana tiri nyake county Malamu. Jolupo makwan gi nyalo romo 4,700 e county Malamu mano yudo chandro kaluore gi gedo mar dho wath Malamu.
biro yudo chudo mar omenda maromo siling bilion 1.7 e kinde mar ndalo 45 bang' keto sei e chenro mar yudo chudo. Jakom mar telo mochung' ne dho wedhe mano Kenya Ports Authority mong'ere kaka Benjamin Tayari oyango chenro makamano e apis komishona malamu e gwenge mag Mokowe. Chenro notimore tok ka doho mar aluora golo chik ne piny owacho kokalo kuom duol mano mar KPA mondo chul jolupo bang' kaka mane gitimie lupo tigodo e yaro dho wath mano Malamu. Zoezi linaanza, limekuwa kwa muda mrefu na sasa tuna vile koti ilisema lazima tumalize kwa muda kadhaa. Tunataka tuhakikishe kwamba tumemaliza katika ule muda ambao tulipatiwa na mahakama. Walengwa ni wavuvi 4734 na pesa ambayo tunalipa kwa sasa ni bilioni 1,760,000 na ni 65% ya ile kiwango kizima. Katika maeneo ya Lamu kuna sehemu kubwa karibu 93% ambao hatujaweza kuvua. Kwa hivyo 35% tutaweza kupata vyombo vya kisasa na tumeambiwa kwamba Lamu Port kutakuwa na Lamu Fish Port. Kwa hivyo tukifanya uvuvi wa kisasa tutaweza kufanya biashara na port na uchumi wetu kupanuka. Lakini hii ni kama historia ya hapa kwetu Lamu kuweza kulipwa wavuvi 4734 kwa sababu miradi imekuja kama Magogoni ilikuja, Nevi wakachukua, mvuvi hakulipwa fidia. Ona, lakini sasa tumeamka na tutazidi kuwaunga mkono Save Lamu. Ne korom ga jong wadhi nyime gi chenro mag weche manyien mag Migago bende motelo nasenyisi ni nyalo luwo chenro makama achiel kachiel kokalo e mbui marwa mar Facebook idwa Ramogi TV. Mane mbui kene mwantiere godo mantiere gi badge mano mablu. Ka bende aneno ka moko kuomu bende oseyuoro. Aneno ka Chris Osore iwacho ni no chenro yo achiel kachiel kintiere gi Vincent Odenya kod Teddy Wagaka kende wacho weche mag ng'anyo mabende osebedo kotimore okisire okang' mager. Eric Jasuba iwacho ni no chenro kokalo mbui mar Facebook iwacho ni ineno chenro achiel kachiel kintiere e gwenge mag Rongwe County ma Migori. Rafiki Woda Ligala Kabiero in bende wacho ni Jaligala Kabiero isedonjo kaka pile ka bende nitiere paro ma bende somo moko kuom gi bende ok nyal some yamo kaluwore gi andika maindiko. Josephat Wood Ligala in bende neni Jala Mojapolo wacho ni luwo chenro achiel kachiel. Bende aneno kanyo Brian Pole in bende luwo chenro. Ote magwa kata mna lai magwa magote machuok 3-6-0 bende aneno moko kuom bende osedonjo. Morin Lady kintiere Kajiado Town in bende aneno ote ma bende yoro kiluwo chenro achiel kachiel. Aneno maler kantiere Ugolwe ka nyinga en Regano Omire. Meduro neno chenro makama abiro bedo kasomo ote makamagi kwadhi nyime gi chenro mag weche mago manyien mag Migago. Gisani yeno mar mondo meko yo mar ariyo mane chenro mar Migago kodwogo aduogo gi mathoth e weche magwa manyien. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madeo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akonyro were, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa e Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم العفو. Kupata uradi wa Ramadhan, bonyeza star 811 star 271 hash. Ramogi juanga ngato ka ngato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara marokapu no chakre chon na fwenyo ni mai gima hero timo, mai gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantien ya sepuonjo ji ariyo no. Parni chenro mar pok opogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Oh, kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Chuo machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Gitera ka. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dio kwach ka kucha. Kadengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Ramogi juang chiemo en gino makelo kanyakla kendo inyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamit. Ma koro ni chapat ma kiyoche kamae. Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Chenro makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek ka tich adek kod an Joyce Oduor. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Gimora mora ne en mar miriambo. Mano barua mar miriambo. Gimana pando okibiyudo. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. In kendi midwaro dhuruf ka to ino kibiyude. Zabki. Aheri gi chunya te. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Adiera ni mana machiegni. Abro riembi e od Mikenda. Abiro kai mondo achul kuoro. In ni wuontre wuonda kai to koro sani in idwa riembo. Ewi magi duto nyaka joot achiel chung kanyakla. Nyithinda bo bedo kamoro achiel kendo. Tapki wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 mane Ramogi TV. Kik bai. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare, yud thumbe mihero mapacho ka kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien e chenro mar pado manyien mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. E odiochieng' mar 8 Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV.
Nyakoro Mgajwang machiegni okang' mar ariyo wadhi nyime gi chenro mar Migago. Kwadhi nyime ni riwruogo kinde dhi bago twak gi jofwambo wi chal mar piny Kenya. Kama thoth magichiwo en ewi ng'anyo mar riwruog Azimio osebedo katimo e pacho kae. Mai kaluwore kod tulo kod mwandu manokethore odiochieng' manyoro. Gisano wadhi tudre gi nyawadwa Chris Owino mabende nanie romo e kinde makamago. Chris Owino kinyalo mana winja e yo makare. Nyaka sani nyalo mana chiwo ne Nyakoro Mgajwang tipo mar romo mar kama intiere. Erokamano Sharon, mana ka wasebedo ka warito riwruok mar okinde LSK igeno ni dhi chiwo twak thuolo moro amora kochakre sechegi ewi chal mar siasa e pacho kae to moloyo ewi ng'anyo mar riwruok mar Azimio mane otimre odiochieng' ma kawuono. Ka inyalo ng'iyo to kaka kacha chenro osechakre kendo obiro yudo achiel kachiel mano ker mar riwruok mar okinde Eric Dheuri machano golo twak mare thuolo moro amora kochakre sechegi. Sharon, kura biro weyo mondo winj gima ker mar LSK Eric Dheuri dhi miyo jopiny. Sharon. Nyakoro Mgajwang mano nyawadwa Chris Owino mana kiwinjo kanyo riwruok mar okinde biro bedo kalosa ahinya kaluwore kod ng'anyo mago mag Azimio mabende osebedo kadhi nyime chenro mabende timre buore Nairobi kaendi. Kokamano Chris Owino biro bedo kanyiso waler mar wach makamana. Aneno ka moko kuomu bende oro ote twak makamano ka onosechako wabiro bedo kwa kiloni twak makamano achiel kachiel. Kokamano e mbui mar Facebook bende aneno moko kuomu ka bende ulose e weche mag ng'anyo mag Azimio chutho mabende notimre odiochieng' manyoro. Ka bende moko kuomu ntiere moko kuomu masiro ng'anyo makamago, ntiere moko mabende oksira inya kaluwore kod tipo mabende noneno e kar chung' od bura ma Kibra mano mantiere buore Nairobi. Jared Omondi iwacho ni neno chenro kintiere Kisumu iluwo chenro achiel kachiel. Benta Mboya iwacho ni neno chenro mar Migago kintiere e county ma Homa Bay. Abraham Otieno in bende aneni kineno chenro achiel kachiel kintiere Got Kokwiri. Bende neno Professor Asoyo ka bende iwacho kendo ichayo ng'anyo mar odiochieng' manyoro ahinya kaluwore kod oteku mabende notigo dobila ka bende wang'eno odiochieng' manyoro ng'at achiel nochiel gi magina mane kar dak mano Makondele mantiere e county ma Kisumu. Bende aneno kanyo Joseph Oluoch bende wacho neno chenro kintiere piny mar Bangladesh mana kane senyisi Nyakoro Mgajwang TV mar Ramogi kopogore kata mana gi pacho kaendi bende TV mar Ramogi nenore e pinje maoko. Aneno kanyo bende ote mano mar Peter Ochieng imbe wacho neno chenro achiel kachiel. John Olim pinje maina in bende wacho ni okisiro weche mag handshake ka bende wacho ni ochumi bende osebedo ka kethore kendo ikwayo mar mondo mitwak obede yo makare. Kaka Nyakoro Mgajwang we wawinja ni duonde mag okinde mano mar Law Society of Kenya wachango e kinde makamagi ka bende giloso achiel kachiel. We're going to give a statement and then thereafter we might answer any questions that you will have. The right to protest is guaranteed under Article 37 of the Kenyan Constitution, which provides that every person has the right, peacefully and unarmed, to assemble, to demonstrate, to picket, and to present petitions to public authorities. This right is also guaranteed under regional and international by Kenya, including Article 11 of the African Charter on Human and People's Rights, the Banjul Charter, and Article 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Further, Article 33 of the Constitution of Kenya provides protection for the right of freedom to expression, subject to the exclusions that are set out in Article 33, subsection 2 of the Constitution. The recent protests have widely been promoted on an agenda centered on electoral malpractices, socio-economic grievances, and this, in our view, does not constitute war propaganda, incitement to violence,
hate speech, or advocacy of hatred that constitute ethnic incitement, vilification of others, or incitement to cause harm or discrimination. The recurrent violations of the right to peaceful assembly have been spotlighted, including excessive use of force by police during protest, the failure to protect journalists who are covering the protest by the police, unlawful killings, failure by the police to use de-escalation tactics, arbitrary arrest, and the lack of accountability for these violations. It is important to bear in mind that such actions, such as the Communications Authority recent retaliatory attacks to attempt to restrict press freedom, which prompted the Law Society together with other civil society to file a case against the Communications Authority and obtain an injunction, as well as the intended ancillary legislative amendments to be introduced as declared by the Ministry of Interior, that Parliament have the potential to be catastrophic as they continue to undermine democratic principles, social stability, and peace. This is tragic for a country that has worked so hard to establish progressive legislation for the benefit of public harmony, expanding our democratic space and healing following a very difficult period in the history of this country. We urge the National Police Service, who are charged with the mandate of maintaining law and order, to abide by the provisions of the Public Order Act and provide security to members of the public during this protest. While providing security, we urge the police to use the principle of proportionality and further steps to avoid, even inadvertently, heightening tensions and making the situation worse. As was evident on Monday, there were instances of excessive use of force, unlawful arrests, and threats increasing in number, intensity, and brutality. And some of these cases Nyakwara Mgajuanga manoker mano mar duol maro kinde pachoka karamna kiero the Law Society of Kenya Eric Theuri kabende gichiwo milome karamna statement oboke margi kaluore kod ng'anyo mar Azimio kanyo bende winjo karamna kolosa hinya e kind jotelo jopiny mabende osebdo kanyayo tulo karamna weche manyalo pogo oganda e pachoka ende machielo mabende losa hinya en kaluore kod monj mabende notimne jofwambo e kaunti ma Nairobi manodiochieng' manyoro koko Nyakwara Mgajuanga duto te Wino ibrobedo kaluono ibrobedo kiwinjo iyudo gi e yo ma adimba kuku mar wach makama ibrobedo ka iyudo e weche mago manyien mago mabiro kopogre gi Nyakwara Mgajuanga bende ogai mar Azimio Raila Odinga kata na kweth mar Azimio bedo doche makawuono ikore makare ka bende gibrobedo ka gichiwo twak margi kaluore kod ng'anyo ma bende gisebedo ka gitimo juma mokalo ne gilando ni ng'anyo makamano gibrobedo ka gitimo nyadiriyo e juma doche manyoro ng'anyo makamano ne gitimo ng'anyo mar ariyo gibrobedo ka gitimo chieng' tich ang'wen. Nyawadwa George Bati nitiere e chenro kata mana e romo makamano mabende kweth mar Azimio chano loso gi jofwambo ahinya kaluore kod ng'anyo margi. Ibrobedo ka tudra gi George Bati e yor ong'we yamo. Bati kinyalo mna winja nyaka sani romo makamano bende osechako koso ooyo. Erokamano nya Sharon kaka iwacho nene gima kende ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kotemi kod ogai mar Raila Odinga bago romo mar mondo mi gichiw ne jofwambo kanyakla kod oganda jo Kenya moko kuom gigo madiponi ni e chunygi kotende kod chenro magi kaachiel kod weche ng'anyo manyotimore odiochieng' manyoro gik manyobetie kinde ng'anyo nyaka gi sani jatend duond bura mar DAP-K Eugene Wamalwa oserwako jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua mabende koro gie sani biro
loso gi jofwambo kotenore kod gima ging'eyo kata gima giparo ni winjo bed ni timo weche manyowuok e ng'anyo manyoro. Wanyalo mana lieko ni mago gin achiel kuom gik ma ginyalo mulo e twak margi masani, kendo nyaka gi sani Martha Karua ema loso kendo odhi wuoyo kotenore gi weche mag ng'anyo ma bende wacho noweyo ka joma thoth oyudo hinyruok e gwenge mopogore opogore koting'o boma ma Nairobi kaachiel kod boma ma Kisumu gi bombe mamoko moting'o Migori bende. Giwacho ni kata olieko e wach mowacho mokwongo ni en gima lit ahinya ni joma owinjo bed ni rito jopiny kendo nyokelo hinyruok ne moko kuom oganda manyonge gik lweny manyo giting'o e kinde mag ng'anyo ma kamano. Sharon, en wach ma bende ginyalo nyiso ni to gin okang' mage ma gidhi kawo kata kaka riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya gidhi kawo kotenore kod weche manyotimore nyoro. Bende winjo ka Martha Karua lieko kotenore kod gik manyokethore ma bende iwacho ni mwandu mag jotelo koting'o mar Raila Odinga kod anyuola mare nyo bende okethi kaachiel kod mar mane en jatend piny Kenya mokwongo mzee Mosenindo Jomo Kenyatta bende manyo monje lope ma bende nitiere Eastern Bypass Buore Nairobi ka kendo keth mwandu moko koting'o yien manyong'adi kendo go piny kaachiel kod rombe ma bende nyokwal kod kweth mag jonjore moko ma pod ok ong'e nyaka gie sani. Gin weche ma wadwani mondo mi walunie e yo makare nyakwa Ramogi mondo wang'e adier ni to gin ang'o gini ma dipo ka jotelo mag Azimio la Umoja nigodo kotenore kod gik manyotimore nyoro to dipo ni ginyalo wacho ang'o ka gidhi nyime kod ng'anyo ma bende gichano ni biro timore chieng' tich ang'wen mar jumani. Sharon. Erokamano inya George Bati wawinje yo makare nyakwa Ramogi jwang' mane jafwambo marwa George Bati ma bende okinyi ma kawuono oluonwa romo ma bende timore. Wawadhi ne achiel kachiel wawinjane Martha Karua ma bende loso gi sani. A legitimate self-respecting government cannot use thugs to settle political disputes or to stop the exercise of the constitutional right to demonstrate. The world watched on TV and online as Kenyans marched, danced, sang, and cheered peacefully in the neighborhoods of Kawangware and Kibra yesterday. Our peaceful protest was met with acts of chaos designed by the government as we left Kibra. The day would have ended without much incident, but as we left Kibra, along the Langata bypass exit, they lobbed our convoy and the supporters who were escorting us out with tear gas. Nyakwa Ramogi jwang' mano Martha Karua ma bende en jatend duond bura mar NAK Kenya achiel kuom jodito mane riwruogno ero mar Azimio ka bende loso kanyachiel kachiel e gwenge mag Upper Hill. Nyawadwa George Bati luonwa romo makamano ka bende odiochieng' ma kawuono gilose chutho kaluwore kod ng'anyo ma bende gisebedo ka gitimo. Ng'anyo sete mariyo wuok tich mar juma mokalo kanyakla kod wuok tich mar jumani mano odiochieng' manyoro. Ng'anyo ma bende machielo ma bende gichano bedo godo chieng' tich ang'wen mar jumani. Kuku mar wach makamano George Bati biro bedo kamiyowa mane weche magwa manyien mag kinde mabiro. Kwa kamano dakika maneno kose ng'ado wae weche magwa manyien mag Migago dakika ni 53 tok saa 7 mar odiochieng'. Kanyo bende makelo wae giko mano mar weche manyien mag Migago. Parni kono romo saa 10 ma midhiambo ibiro bedo ka yudo weche mamoko gi kuku margi mane weche magwa mag kagi kacha. Kwa kamano gisane dhi kayo matin mabiro en chenro mar mbaka ndalo. Rituru masani nyinga Sharon Ongawi. Bedi godo chieng' makare.